Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, the house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije alesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawe. Ebe na birindira nokuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenja ewamune. Farida Bikobere Buli wa Sunday esawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Edakika ziri nnya ezakayita ku ssaawa 2 eza kumakya mbaniriza nnyo wano ku program The Mighty Drive Show ebeerayo buli lunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokutaano amakya amalungi eri ggwe twekumideko era yakatwegattako olunaku luno olwaleero tuyingidde nno omwezi omupya oba omujja tuli mu gwa 10 omuzungu aguyita October omwaka 2024 tuguyingidde guno omwezi so abadde tannakimanya ogira tandika okubanga wechekinga mpola mpola mabafuna ku musaala at the end of the month keka n'akaseera k'okubanga osagambiza n'okujaguza mpola mpola kulwa biki ebigenda maaso mu bulamu bwo ebingi ebikyagenda maaso mu ggwanga ekisinza okubanga kikyakutte bannayuganda omubabiro ke kalulu k'omukulembeze w'ekitongole ekigatta bannamateeka mu Uganda mu kye bayita Uganda Law Society twalabye ng'omwami counsel Semakadde akukumba obululu kubanga busobogamba mbuno tugenda kubujjukira obululu bwe yafunye wadde bungi nnyo ddala naddala nga yeesimbyewo ku bukulembeze obw'ekibiina ekya Uganda Law Society. Omwami ono baamutuuma rebel lawyer oba gwe baayise rebel advocate nti ye takola bintu bifaanana bya bannamateeka banne akola ebintu mu ngeri ya njawulo so mu nsonga ezo omwami oyo bamwesigisizza obuyinza obw'okubanga akulembera Uganda Law Society. Abantu bangi boogedde bingi era olunaku olwali tugenda kuba tutunuulira ensonga ezo zennyini nga naffe twebuuza obukulembeze buno obujja obwa Uganda Law Society ki ekyamaanyi kye tuba tubusuubiramu naddala nga kigenda kuba nga kiyamba bannayuganda ate ne bannamateeka bennyini nsonga ki ze basuubira nti zaali badde zisoosowezebwa ate mazima tunalabira ku ki Uganda Law Society ya mulundi guno bubonero ki bwe tusobola okugamba mbu buno bwe bubeerawo kijjalaga nti omwami ono akoze bulungi counsel Semakadde ate bangi bamulabye nga ali anti-establishment nti ye tayagala bintu bya
ebya system nga we befaanana oba osobola omuyita omuntu ali ku ludda olutali lwa gavumenti. Kino kinaalabika kitya naddala nga ebisanja ebiwedde tulabye nnyo abakulembeze ba Uganda Law Society eno nga bettanira nnyo okwekubira naddala ku ludda olwa gavumenti. So ensonga zigenda okuba nga tutunulira olunaku luno olwaleero era ngenda kuba nga neegattibwako omwami bamuyita counsel Eliakim Atumanya. Omwami ono ava wali mu Eliakim Edson. He's a partner farm oba chambers. Then era tujja kwegattibwako omwami counsel Namakajo era tugenda kuba nga tunyumyamu naye ku nsonga ezigenda mu maaso. So tosubwa emboozi eyo egenda kuba nga ejja mu ddakiika ntono okuva kati. Ayagala okuba nga olanga naffe tusobola okuba nga tukulangirako wano ebyamaguzi byo kasita bibanga biri mu mateeka era nga bikirizibwa bannayuganda okuba nga babikozesa. Ffe tubeerawo wano okuba nga tukuwa platform oba akaaganya okusobola okuba nga okuba bizinesi yo ey'abalabi. So oba oyagala kuba nga olanga naffe olina product yonna tofaayo osobola okuba nga otusindikira message. Tuli ku mikutu egya digital programs director w'ekifo kino bamuyitamu kose Arnold Anthony. Number eri noti 7 noti 1 noti 2 0701 800212. Then tulina ne shows ez'enjawulo the interface ne retired Colonel Dr. Kiza Besigye ebeerayo ku lunaku lubeera lwa 5 ssaawa 6 ez'omutuntu. Tulina snap talk show, tulina the political dice, tulina the voltage show. Ibyo ne tusobola okuba nga tubikuba bannayuganda okuba nga babimanya. So wettanira okuba nga ojja wano okuba nga tukuyamba mu nsonga ezo. In fact tukola n'ensonga endala, tukola live streaming ey'emikolo. Oba olina omukolo gw'oyagala tu live stream temeteme bulungi tusobola nakyo okuba nga tukikolera. Tusobola okutegekera omukolo gwo events organizing n'ebifaananyi byennyini tusobola okuba nga tubikubira. So gwe feel free oba oyagala kuba nga ofuna services zonna eziri media related tusobola okuba nga tukuweereza mu mbeera eyo. Ndowooza kanyingireko tukebereko ku pages ezimu oba ku mikutu egimu egy'enjawulo ku mawulire ki agakedde olunaku luno olwaleero. Ngenda tutandikira ku mukutu ogwa the Daily Monitor. Daily Monitor olunaku olwaleero ekedde n'ensonga nyingi zeyina okuba nga eyogerako. Egambye the 13th Mineral Wealth Conference egenda mu maaso eri wali ku Kampala Serena Hotel eriyo olunaku luno olwaleero n'olunaku olw'enkya. So ayagala okumanya biki ebigenda mu maaso naddala mu bintu by'ebyobugagga bya Uganda. Osobola okugenda ku conference bakugambye mbuno leveraging critical minerals for sustainable development and economic transformation gwe mulamwa oba theme ya event eno. Era mu mawulire amalala Daily Monitor egambye that China Petroleum Pipeline Engineering Company CPP yakulemberamu oba eri mu kukulemberamu okubanga tuzimba crude oil pipeline okuva wano mu Uganda paka wali mu Tanzania okutambuza amafuta gaffe. Bakakasiza nti waliwo pipe endala ezizze. So construction tukyakola omuddu mujjukira okuva twafuna amafuta wali Hoima. Bannayuganda twasalawo okubanga tukola omuddumu okugenda okubanga ku transporting amafuta gano okuva mu Hoima wali gagende baga processing paka wali mu Tanga mu Tanzania. So twasalawo okubanga tukola pipeline ezimu ku pipelines ezisinga obuwanvu gasobola okubanga ziyamba amafuta gaffe okubeera refined mu mbeera eyo. So bakakasiza nti Uganda yafunye ku pipes empya ezesobola okubanga ekozesera okuzimba kukyagenda mu maaso ddala wadde nga wali abantu bebakompensatinga naddala mu Bunyoro region naye ate wakyaliwo abalala abakaaba amalumba bagamba tebannaba kubanga that the attack on its embassy ambassador's residence has caused extensive damage. So waliwo obulumbaganyi wali mu United Arab Emirates ku maka ag'omu ku bakungu abo oba ba ambassadors mu mbeera eyo wali mu Khartoum mu ggwanga erya Sudan. Jukira mu ggwanga erya Sudan ero okulwanagana kukyagenda mu maaso nno kw'amaanyi nnyo ddala. Abantu abawera bakafa. Jukira RPF Rapid Support Forces amagye gagezaako okubanga galwanyisa mainstream government eya Burhan. Bagezaako okubanga balwana mpola. So agamu ku maka ag'omu ku bakulembeze ba UAE ambassadors aba UAE mu ggwanga lino erya Sudan bali awo bakaaba bagamba nti olutalo nalwo lubayinze mu mbeera eyo. Mu mawulire amalala omukyala Isabel dos Santos abadde tebamumanyi
yali omukyalo yomu ku baana b'omukulu yali president w'eggwanga lya Angola omusajja yafuga eggwanga eryo okumala emyaka egiwerera ddala ndowooza kuva mu mwaka gwa 75 paka ndowooza omwaka gwali gwa 2018 mu nsonga so Isabel muwala wa Eduardo José dos Santos bamuteekako emisango mingi egy'obuli bw'enguzi okubba ssente za gavumenti okwegaggawaza okubeera n'ebintu byofunye nga tobifunye mu mateeka naye yakiwaka n'ensonga ezo in fact bamuteezo ze yali akozesa n'okubanga spendinga mu time ya kitaawe ng'akyali mukulembeze w'eggwanga eryo erya Angola ssente ezo yazijjangawa then nga tweterigikira okujaguza independence tugenda kubanga tujaguliza wali mu Eastern Uganda mu Busia district abubusi eyo bamaze dde okubanga bakakasa nti beetegekedde omukolo guno ogugenda okubanga to utilize to utilize lower grade facilities in bid to decongest Palisa so kwegamba ebintu ebizibu beddwaliro e Palisa bikyali bingi wano bakulwalira eryo so tubeere very careful then wano bakulaze nti government etagetinga oba esuubira okubanga egemye abaana milioni 2.7 eri ekirwadde kino ekya polio ekirwadde kya polio twali twakirwanisa ne tukimalawo mu bantu naye ate although recently twa discovering strains eza polio naddala mu areas ez'embuyaawo that area twasangawo strains za polio so government eri intentional egamba nti egenda kubanga ekyekola ekyakubanga vaccinating abaana bano milioni 2.7 then waliwo omukyala Agnes Nantongo era obulamu bwe yabuluzinze in fact bagamba aba office abasembeyo okumulaba yadde ayambadde engoye zino zennyini ze yadde ayambadde yadde ava ku mulimu ku lunaku lwabadde lwa Monday naye teyasobodde kubanga atuuka waka unfortunately then Prime Minister Netanyahu agambye Iran that mu Middle East waliwo batasobola kubanga batuuka abasajja bano abayisirayiri jjukira olutalo lukyagenda mu maaso eyo in fact nalabye kati batandise okubanga bakiriyaringa Gaza otwogera kati amagye aga Israel gaali mu Central Gaza gasookera ali mu Northern Gaza ne gajjanga gabamalawo mpola mpola obanga gagobawo abantu so kati bali mu Central Gaza abantu obanga gagobawo abantu so kati bali mu Central Gaza abantu abasinga bonna bali mu concentration camps mu Southern Gaza so ekikulaga nti olutalo lubafuukidde ekizibu abantu beeyo obuzibu bw'amaanyi bali bangi facilities ne services ntono naye ate bonna bali in one region of Gaza bonna mwe babudamidde ate nga neeyo gye babudamidde bamanyi n'okubakubirayo Israel emanyi okubanga ebasindikira ebikompola mu malwaliro kwegamba abalwadde abayate abamu ne bafiira ddala abaana abato abafiiridde mu lutalo luno bakyali bangi otwogereranga at least government ya Gaza kakasizza nti abantu abasukka mu 4,000 be bakattibwa mu lutalo luno olugenda mu maaso in fact waliwo fresh aggressions zenalabye Israel zeri mu kubanga ekola Israel Defense Forces IDF batandise ebikwekeeto mu Lebanon Lebanon kyekitundu aba Hezbollah gye basinga okubanga bakolera emirimu gyabwe ate bwe tutayingira ku nsonga z'aba Hezbollah oyinza okugamba it's a system really bagezezaako okubanga batta abakulembeze abalwanyi bano aba Hezbollah abagezaako okubanga balwanyisa mainstream government mu Israel naye okulwana okwo kubadde tekunnaba kubanga okubalwanyisa tekunnaba kuba malamu maanyi ddala so ndabe Israel etandise okubanga ekola aggressions naddala mu ggwanga erya Lebanon bakubayoko ebikompola ne bakubayo era n'ebikompola mu Iran naye mbadde tebannaba kubanga batandika kyewaligambye invasion yennyini naye Prime Minister Netanyahu omusajja yeetaga naye ndowooza ebyafaayo birimuwandiikako mu ngeri endala naye ye kyabadde agamba nti bagenda tewali part mu Middle East mu lwananda olwo lw'abawala mu kyondo ky'abawala bwe batasobola tuuka era yawonize Iran in fact ye abadde so candid nnyo yagambye mbu tusobola okubanga tuyingira Iran ne tukola kyonna kye tusobola okubanga tukola so aba Iran babeere very careful according to Prime Minister Netanyahu ate nga bakirazeeko they invaded Gaza kati Gaza banaatera okubanga bagiclearinga Lebanon yiyo batandise mpola mpola so there is something cooking around that Middle East era olutalo lukyagenda mu maaso mu mbeera eyo banayindoza Daily Monitor kangikomyeko kaawo nkebereko ku The New Vision nawo tulabe mawulire ki
bana basajja ge batuleetedde mpola mpola. New Vision olwaleero eyogera ku Onapito Komoloit. Unfortunately omwami oyo yali munnamawulire ate nga former member of parliament yavudde mu bulamu buno obwensi. Bakugambye Onapito to be buried in late November. Sources close to the deceased said he wanted to be buried after 60 days. Prior to his death, he had contacted an engineer to construct his grave. Kwegamba Onapito yabadde yeetegekera ensonga zino n'agamba bana yeetagayo ennaku 6 ez'okubanga bamukungubagira. Mawulire amalala mu New Vision bagamba the Uganda Wildlife Authority waives entrance fees to Savannah Parks. Kati mmwe abadde baagala okubanga mukebera parks ez'enjawulo kati nno government ejjeewo ssente temulina kye mwekwasa. The free entrance will apply on October 17th and 18th, where the Uganda Wildlife Authority buses and trucks will be stationed for game drives. Kwegamba ennaku z'omwezi 17 ne 18 abaagala okubanga mukebera game parks oba Savannah Parks ez'enjawulo ku bwereere aba Uganda Wildlife Authority mwe bakibakubidde. Then era mawulire amalala wano bakulaga nti UNEB exams zinate bamaze okusettinga dates oba bataddewo dates z'okubanga ebibuuzo bijja kukolebwa. Then ne bakubuuza lwaki ojja kumanya ensonga lwaki amasomero 108 gali mu buzibu mu mbeera eyo. Ndowooza bannange amawulire tukomeko kaawo ku ddakiika zino 2 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Just kandabeko wano ku Nile Post eddakiika 2 ndabe bo mawulire ki ge batuleetedde amakya gano agaleero. Bogera ku drivers in Hoima stay frustrated over exclusion from government programs. Hoima eyo bagamba nti government ensonga zaabwe tebaziwulira tebazitegeera. Government eba sidelinings ebajjeewo naddala nga ekola ku bintu by'obuyinza. Then Switzerland and Italy withdraw border due to melting glaciers. Ekyo kyo bana tuwadde tukiraba nti ennaku zino ice ow'enjawulo naddala Antarctica eyo. Antarctica ye continent ebadde nga ice naye egenze emeltinga mpola mpola. So kyekimu wano ne ku lusalosalo lwa Switzerland neggwanga erya Italy batandise okubanga bafuna ensonga ezo eza melting of the ice. Then wano bakulaga nti Kamwenge obtains additional PLE examination centers as exams approach. Kwegamba bamaze okubanga bakkiriza amasomero agamu okubalawo region eyo. Then final census 2024 results bagenda kubanga bazita on Thursday to be released. Ubos bwe tukakasiza. Then mawulire gaga Nabanja holds bilateral talks with UN chief Mauritius Kokao. Zino ziri 22 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nabagambye olunaku olwaleero nina counsel Eliakim Atumanya okuva wali mu Atumanya Eliakim and Edson advocates. Fenga banna Uganda bino ebintu tubiyingiramu wa ate ne bannamateeka bo kino kibayambira buno obukulembeze bubayambira tugenda kwanga tunyumamu emboozi ezo n'ebirala bingi. So tukolera weereza message ku social media zaffe @digital TV @the alternative Uganda n'ekirala so sigala ng'oweereza messages zino oba video node sharing mu groups ez'enjawulo ne ku mikutu egy'enjawulo. Yita banno bagambe nti program etandika butandisi. Nze Edgar Mathew Karuhanga. Let's go for a short commercial break, but this is the Mighty Drive. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels.
Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, the house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije alesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba anyiga mawu. Ebe ndabe nabirindira nokuda Political Dice ku the Alternative Digitalk nange teditenja ewamune. Farida bikobere Buli wa Sunday sawa 2. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined What do we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. That's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. Talk. Real issues. Real talk. Mkulikeyo mukuumulamu okwo okyali ku program bagiyita The Mighty Drive ebeera ku mukutu baguyita Digitalk TV tutandika sawa 2 paka sawa 4 zakalasa mayanzi nga tunyumyamu emboozi nammwe kati zino ndaba zinaatera okubanga ziwera eddakiika 3 ezakayita ku sawa 2 twogera ku nsonga nnyingi eziba zigenda mu maaso mu ggwanga nabagamba nti guno omukutu weeguli okubanga gu amplifying amaloboozi ga bannayuganda so tuba twogera ku nsonga zino tuzoogerako kubanga tuvuma obanga tuyeekera obanga tetwagaliza abantu abamu oba ebitongole ebimu
naye tubeera n'emboozi zino nga tusuubira nti mu kwogera kuno tusobola okuba nga tuttaanya ku nsonga ezimu era ne tuwakana ku nsonga ezimu naye ate nga byonna tubikola okuba nga tukola eggwanga erirungi a better Uganda at the end of the day nti zino conversations bwe tuzinyumyako omuntu omu alina kyawulira n'ayiga ate ne gwe kikwatako naye awulira ate n'akyusaamu ku biki by'aba akoze nga si birungi nga nabagambye olunaku olwaleero nina bannamateeka ab'enjawulo era tugenda kuba nga twogera ku nsonga z'obukulembeze obujja obw'ekitongole ekigatta bannamateeka mu ggwanga lino erya Uganda ekitongole ekya Uganda Law Society kyafunye omukulembeze omujja Isaac Semakadde counsel omwami oyo bangi bamutunuulidde nga abadde tatunula nnyo tafaanana nnyo bannamateeka banne ebintu byakola abikola mu ngeri ya njawulo ate abalala bamulabye nga anti-establishment kwegamba azze kubanga alwanyisa system ebaddewo enkola ebaddewo kino anaasobola okuba nga akyakiivinga tugenda kuba twogera ku nsonga ezo oba olina ekibuuzo nkusaba okiweereze ku Digital TV ku The Alternative Uganda zennyaniza omugenyi waffe eyakatwegattako omulala tanaba kubanga ajja naye we twogerera nga twegattiddwako counsel Eliakim Atumanya sigwe mulundi gw'ogusooka okubeera wano naffe abadde naffe okumala ensangi eziwera sebo nkwaniriza neyanzimanya Kapson ndi lawyer wa munnamateeka nkolera mu Eliakim and Edson Advocates. Kinsanyusa nnyo okulaba nga muyina program za kusomesa omuntu wa bulijjo manyi kubanga tamanyi nga weebiri kakiba kirungi okubeera ne platform oba n'omukisa nga guno okusomesa abantu okubulira abantu ebifa mu ggwanga songa lwaki njagala nnyo digital kubanga ate kyennyini olaba bagamba obutamanya tikikujjako omusango n'abagamba bw'oba ng'omanye ekintu omuntu tasobola kukwisaawo kuba oli amulimba n'amugamba kino kati nolaba nga abantu kati bategeera ebintu n'ebintu ebirala wala abantu bajja nga bafera abantu nga tabimanyi kati naye bw'ojja wano n'osomesa abantu n'omubulirira omuntu ya akiba tulaba tulina platform za kusomesa abannayuganda lwakuba obulira abantu kati oli abadde afera abantu oba abadde abba abantu nga walongere gyaba oba babuusa why you waking them up kati naye tukisanyukira nnyo okwo kwagala eggwanga ndowooza gye tuyita patriotism eggwanga lyo lyagala naye lyo eggwanga litwagala eggwanga lyaffe tulabe nga bw'ogambye tuli mu ggwanga buli muntu yonna lyenyumirizaamu n'ogamba eggwanga lyenjagala okulaba bwebanga waliwo kitatambudde bulungi ku muntu omutegeera kati kirungi okusomesa abantu oba okubabuulira ne bategeera obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abannayuganda bye balina okukolera eggwanga lye tulimu ffenna. oyo bamuyita counsel Eliakim Atumanya Kapson. Counsel muli mutya eyo mu chambers mu Edson and Eliakim and Edson kiri kitya tuliyo tukola tuweereza kati nali ndi mu poliisi nga lawyer wa poliisi nga sinaba kuvaayo kujja mu private practice nange nengenda ewaffe nesimbako mu kulonda obukulembeze kati nenvaayo kati nga tuli mu kuweereza abantu kusinziira nnyo ku misango gino egy'amataka gye tukolako nnyo ne abantu babitegeera ogamba line eno tusobola kukola ki kuweereza n'obwogenda mu byalandi ebyo by'amataka ebyo nga tuweereza abantu. That's good. Okukyako bano abapoliisi b'ogambye be wali olimu ate botera obbeeramu oluusi oba ba gatekeepers b'amateeka naye oluusi tebagamanyi by the way. Abapoliisi amateeka bagamanyi so beefuula abatagamanyi naye lwakuba kati gwe kyoba olukwagala omupoliisi okukolera oluusi yayinza obutakikola lwakubanga amateeka nga ye nga bwagalaba oba nga bwegali kati nga ku nsoka kubanga bwebanga mugenda mu training ya poliisi si mukwogerera wano poliisi naye kati obanga oli mu training ya poliisi waliwo ebintu bye bajja nga babasomesa bino basics ate n'ekirala bwobanga walimu ebitongole byanjawulo waliwo ofisi ya OCCID bano nonyereza ku misango naye babasomesa engeri gye basobola kukola mu investigations zaabwe bano abali mu operations nabo babasomesa nga bwe balina okubeera nga batwala emirimu gyabwe mu maaso n'aba traffic bwe batyo nabo babasomesa ebya traffic rules zitambula bwezi
ngakabumbira mu sections nyingi mu police departments nyingi za njawulo kati nabo baba training babasomesa ngawe balina okutwaliza abantu okutwala emirimu gyabwe so ebintu babimanyi babimanyi ate babikola olusinze ndaba okukola kirala n'okubimanya kirala okubimanya leka babimanyi but enkola eno olusi ogamba katugambe is our police becoming political or is it actually political in nature anti kati olaba bw'obanga office gy'olimu okulengana n'abantu osinkana abantu banjawulo osingana mba politician osinga batagala bya politics osinga banadini osinga abantu ba bulijjo ate n'ekirala nabo bakola ne ba politicians nnyo banga nabo babetaaga nnyo bakolesa kusinziira mirimo gyabwe gye bakola kati olaba ye mu police alina okubeera nga ali non-partisan obanga talina waagwa bwemanga ndi wa nupu nga nfunye obuzibu ngenda ku police bwemanga ndi wa NRM nga nfunye obuzibu ngenda ku police bwemanga ndi wa FDC nga nfunye obuzibu ngenda ku police kati ye so ngala bagamba wa police alina okubanga ali mu byabufuzi ye alina okubanga akola omulimu gwe ngaba alina okukola kubanga yabakolera Bannayuganda yabakolera abantu bonna yes nkiraba asavinga aweereza buli muntu yena sikiwambo osobola kubeera ng'olina omusango ngoyagala gutwala ku police bagamba sijja genda yona bagamba agoze wano lowa NRM sijja kuweereza mamanyi n'okutya ne mu kooti wadde kale police nene mu kooti batyayo kwega buli omu atyayo kanso situtegeera kino kigenda bakola ndowooza baweereza kusinziira era wakuba abantu bakitunda bulala nga wagamba kirabika ono wa ampisiza bubi oba alowooza ki naye kati nze ndaba abapoliisi sikiwulirako ngu omuntu agenze ku poliisi kuripotinga omusango bamugamba agwo omusango gwe toguleeta wano oli wa poliisi oba oli wa kibiina bwekiti sijja kukkiriza omusango gwe kati ekiba kiraga bakolera eggwanga ate Uganda balaninga ekintu ekyo that police is their servant babaweereza bamwe nze namanyi n'okujimiza ng'etambula kuone nga muntu aleko wajja mulaga nange gyendaga yes and they actually will tell recently ayina bye yagobye mu KCCA oba amawulire wagawulidde executive director Dorothy Kisaka mumyuka we Luyimbazi engineer Luyimbazi then I think n'omu akulembera public health mu KCCA omu nga bana abagoba Konsonga ezaliwo ekiteezi. I think over the last time we were here, we talked about that particular issue, hinted on it. But then also ontunulemu mweyo decision olowooze evudde etya. What does it mean? How can we talk up? What do you have to say about the decision made by Mr. Museveni? Nze mundooza yange nze ndaba Mwami Museveni president waffe w'eggwanga kiyakoze oba kyeyakola okugoba bana abantu ku lwange kyalinga kikekyo kyalina okukola lwansonga kati omuntu osobola mugoba due to public interest kugamba wali olina okukola ekintu bwekiti n'otakikola lwaki lwaki olimu kuswaza eggwanga oba abantu bonna nga bakweya bagamba ono tuwali kyakoze oba kati ayinza okukola n'ekirala ekisinga ku ekyo kati bw'aba nga amaze kukola investigation ze oba okunoonyereza eraga mbu gwe tuwakola kye olina okukola wali olina okukola kintu bwekiti n'otakikola ate abantu ne bafa kyanaku nnyo okulaba abantu bafa mu ngero bwetyo ate ng'olina information ate nga kyeyakola sobola munenya mbu lwaki yagoba abantu kati gwe lwaki tuwakola omulimu gwo n'otaasa Abannayuganda abafiire eyo mu kiteezi yadde abantu biyinza okukirabamu yes kati obagoba victinga mu bugamba muveewo bano tumina okubeerawo ne bavaawo bano bateekako emisango ate ne bavaawo akate omuntu oba ne mumanaginga eyo gundi kubanga bye baba batwala ate n'emirimu gyabwe olina ogikola bulungi nga tekosa omuntu wa bulijjo kati ndaba Mwami Museveni kyeyakoze kirungi ate n'okwongerako okugamba bagende mu takinga in terms of really holding them accountable kati ndowooza already police yateki kubanga abagamba bakole ki bagende mu CID eyongere kukyondooze bakyeko statement byonna kati baba bagenda mu kooti oba nagenda mu maaso n'okukola emirimu gye kati nze ndowooza ye President Museveni kyeyakoze gamba kati uva ku mulimu kubanga oyinza okukola n'ekirala ate nakyo kiviireko abantu okufa oba kireeteko embeera kubanoonyerezaako babawe punishment ebasaanira ku mulayini eya criminal negligence gye bakola
abantu okufa kati bongere kubanoonyerezaako nnyo kweyo nsonga. Okay, maybe lastly on that issue yengeri why are they targeting us, and that has been the phenomenon mulina eggwanga nti obakwata for example ne bayogera ku Bamturaki nga abatolo bavaayo bagamba omwana waffe lwaki mumuli bubi. It was the same thing with Kale Kaihura we yali ali emabega y'Emutayimbwa era walaba abantu baayo nga bagamba oyo waffe muntu waffe mumuli bubi, and that has been buli omu agamba kwegamba everybody does not care as long as the good thing everybody is doing. Why are you pointing the finger at me? That culture njagala ogi commenting. Nze ndowooza kiri okay kati kiri nomo omuntu bwakola ekintu okumulimirirwa nogamba lwaki omukozi bwatano bwabanga ali mu nsobe kati katugambe nga mukwano gwo bwabanga olina omuntu nga mukwano gwo n'akola ensobi nawe ng'ogiraba nsobi oba n'akosa omuntu tosobola nawe okumulumba n'omukubamu empige lwaki kubanga mukwano gwo akiza omutuuza wano n'omubuulira n'omugamba kino kiwakoze si kirungi kubanga aba mukwano gwo oba bawa Ruganda ate n'ekirala bo ngateeka nga bwe ligamba every person is presumed to be innocent until proved guilty. Kati ye bwagamba nze saakikola kati kiba kyangu omuntu okumuliza n'agamba omuntu agamba tiyakikola ayinza kubanga tiyakikola nga bamuwayiriza kati oyo omuntu amukwatako yaba kiraba bwatyo kati ndowooza kiri nomo. But what happened to us saying it ono wabeera for example nga mu nsi ezimu oli wabeera nga alina n'omusango n'obeera ne just nga bakunoonyerezaako buli omu akwesamba because the fact is you have done something wrong. Why have we reached a point of condoning wrongness? Si buli our conscience is seared to a certain place. Nze ndaba si buli omu akondinga ekintu kyokoze nga kibi kati nobwoba kati kankwenke kyokulabeko omuntu nobwaba nga yabba oba omuntu waffe yafudde ate nga bamuse nga ali mukukola ki nga ali mukuba oba nga amaze ebbanga nga akola ki nga abonyaabonya abantu naye n'abantu babamukwatako bo tebajja kutunulira kati tubogala ku reality eba reality omuntu oba nga ali muganda wo ng'omanyi mubbi oba ng'omanyi kyakola nga si kya kibi ekintu bwe bamukwata bwe batoba nga bagenda mukuba ovayo mutaasa kati sobola kumema agenda mu maaso mukube kubanga bamuganda wo abamuganda kati eyo eba reality kunogamba kati kino ekintu kikoze ki naye bw'otuuka eri naye tusikugamba mbugwe omuwagira okubba naye toyagala mutuusako ki bulabe toyagala kabanga naye aba ali muntu nga bwe tugamba omuntu ayinza kubanga ali accused person ate naye ng'alina rights ze kati gamba omuntu yabbye kati lwaki omunoonyeza looya lwaki omuwa essimu okukubira abantu be rights ze kubanga kati n'omuntu oli nobanga yakola ensobi abeera ne rights kubanga nga bwe tugambye iteeka ligamba everyone is presumed to be innocent until proved guilty nobanga omusanze ekintu ng'akikola ng'omulaba tosobola kumuteekaawo n'ogamba awo no kati bamutwale gukusinza bagende bakusibe alina okuyitira mu mitendero gy'amateeka eringa nga natural justice kwegamba naye bamuweko ki bamuwe obanga second chance oba bamuwulize naye kyagamba kiki lwaki kino si kugamba abantu omuntu baba bakiwagira abantu bakisupporting oba bakiwagira naye kataawo kibaawo nga omuntu oli amulumirirwa gamba musupportinga naye nekyo kize naye kati wala abakisusa ate noya olaba n'ogamba onakisusa kyokoze kino ng'okisusa. This is a society issue. Nkyali n'omwami counsel Eliakim Atumanya Kapson okuva mu Eliakim and Edson Company Advocates. Njagala tutandika okuba nga tuyingira mu nsonga n'omwami munnamateeka counsel Isaac Semakadde yakukumba obulunno obuwera naye obukulembeze buno butegeeza ki eri first Uganda Law Society itself ne bannamateeka abalimu naye ate ne bannayuganda bano obukulembeze obujja in fact akalulu wakalabyo katandike ddala kalulu neyanze ekituufu akalulu kano kabadde kakka kabadde kangu kibadde kyakulabirako nnyo njasooka kuyuzayuza president waffe wa Uganda Law Society senior counsel katabeera senior counsel Semakadde Isaac ate n'ekirala
naye congratulating yadde tiyayise Atukunda Isaac okuparticipatinga kugenda mu maaso ntubera n'akalulu nga kadembe nga kali peaceful ate naye nakonsidinga si bya kugenda mu nsiko si bya kulwana si bya kuteekako entalo katumuza agamba anze nkiriza katugende mu maaso tukole ki kubanga society ijja kubeerawo ne baloyazi bonna abazze mu Munyonyo okulonda kubanga balatu bazze tuli nga 15 n'okusoba ne twabadde 13 kati naba abazze okulonda president wa Uganda Law Society nabo tubayuza okoleka emirimu gyo nojja nga ngoyagala kunonya omukulembeze nalebe muno ne ba senior counsel ngabangi basajja bakulu myaka 7 nga bazze kwetanira akalulu naye ekyo kati kiba kiraga abantu abali responsible banga bafaayo ku mukulembeze we baagala oba ku nkyukakyuka bagala kulaba ebikoleki ebirewo nze badde mpagira Atukunda Isaac tiyayise naye tumusanyukira kubanga yagenze mu kalulu naye nakavaamu babadde abantu nga basatu munaavaamu awo nga tugenda kutuuka mu biseera bya kulonda nga bamuyita Kipalu Kenneth ye yavudde mu kalulu naye akalulu kabadde kaka ate mubaddemu ebintu bingi bya kuyiga mu kalulu ke tubaddemu nga tunayiga by'okuyiga lwaki kabadde kaka why the aura because yes bulijjo Uganda Law Society badde ekulembera kuva Mbakibunobe ba Fiona Wall bonna badde wobedingawo naye the energy this time around was different what brought about that energy ne vibe nze ndowooza kati kiba kisinziira ekyokusooka omuntu ayeesimbyewo mu kalulu buli muntu ajja ne strategy ye wali omuntu kujja mu kalulu yenga kyamanyi kya katugambe nga activism kale kugenda mu maaso n'akunga abantu ne bajjira ekintu n'akiteekamu amaanyi kati ng'akaruka ke twavaamu ka Mami Bobi Wine ke yalalimu ng'olaba nako nga kayina ki kati kisinziira ku muntu n'engeri gy'akolamu akalulu ke ne kavaayo kati ndowooza oyo Mami Semakadde president Uganda Law Society naye aba ayina kale nga tugiyite nga character ye nga bwakola ekintu kye kati naye personality ye nga bwakola ekintu kye yoyo Semakadde naye niyesimbawo mu kalulu ate ne kavaayo neki ne vibe ate nayo nikisanga abantu kusinziira timing eriwo abantu bagamba twagala change oba twagala ekintu kikyuke kusinziira ono strategy yazze nayo nga abantu reception ebadde etya abantu bajalabye ng'abantu nga bwe baji receivings gamba ekintu kyendeese abantu bakyaniriza batya kati bw'okireeta abantu ne bakipiikinga n'okyongeramu omuliro nikikuma omuliro kati kiba kisaasaanya kiba kigenda mu bantu wali omuntu ye ajja nga bona beesimbye bona nga bali kamu nako akalulu kabaawo ng'oli tazeemu mu kalulu nako kabaawo ne kabeerawo mpola mpola abantu ne balonda nako ne kagenda mu maaso nze ndowooza eyo gamanyi ge tubadde tulaba kyokusooka gasinziira ku muntu azze mu kalulu ne strategies ze z'ayina ekyokubiri n'abantu ng'ekintu nga bwe bakoze ki nga bwe bakipiikinze ne timing yakyo kati bw'ojja ne message y'abantu ne bagipiikinga bulungi kati nakyo abantu bakipiikinga nga bwe walaba wano nup nga wave yeeyo ng'abantu kusinziira muntu nga bwe yajja neki ne energy ye n'agiteeka mu bantu mu balonzi ne bagipiikinga sigamba nti tubadde n'abantu nga beesimbawo nga bafuna akalulu naye kati n'akuletinga awareness ate n'ekirala ekyokusatu media wala abantu kugenda mu kalulu nga media tepiikize nnyo interest mu kalulu twala abantu bagenda bitegeera tebagenda kubimanya naye kati ye media wepiikinga interest mu kintu naye eyongera kutambuza ki message ate enjira etambula bulungi ate ne media ne message egitambuza nga bweyagala nga bweyagala kutambula gamba kino kye tugenda kukola ki they form the narrative they want about that particular story kati naye abantu bapiikinga ekyo ate kye kigenda mu bantu wala
tabaddewo kati agenda kisindikula ono onakilabe kati kyekyo kigenda kukola ki kigenda mu bantu kati izo strategies ndowooza ze zaleese eyo buli muntu yenna kubanga ayogera ku kalulu ka Uganda Law Society kati omuntu azze mu kalulu nga bwakatambuza ne strategy ze n'abantu enjeri gy'abasanzeemu okukipiikinga ate ne media kulaba enjiri etambudde etya mu bantu bakipiikinze batya. Naye omu yaligambye nti mumwe bannamateeka mwe bantu abayina mufa nnyo ku ngeri gye babalabamu nti oyambadde otya envirizo zirabika zitya ono omukulu abadde rebel lwaki olowooza bannamateeka ate bakkiririza mu rebel atabafaanana one will say he's part of them but he does not really fit the part that's why you call him even a rebel a legal rebel ati ye yayita legal rebel sikugamba abantu bamutunya erinnya ye yagamba nze ndi legal rebel kati eyo kyembadde ngamba kati situation y'abantu abalimu oyinza okusanga abantu obasanze nga bakoowu oba abantu abasanze nga baagala enkyukakyuka ku kiseera ekyo tajafaayo yikyayagala nkyukakyuka kyekyayagala agamba ze nkoye status quo oba nga ebintu nga bwe bibeera ebintu nga bwe biri nga tikituyambye kati ye nagamba kabikyuke engeri gye bigenda kyuka mu byonna nze sifaayo kasita ebeera nkyukakyuka oba nja kufuna results oba sigenda zifuna kyenyagala nkyukakyuka kati omuntu bw'omusanga ng'ali mu mbeera eyo ng'omusanga ali mu mbeera yayagala enkyukakyuka yikyayagala nkyukakyuka status quo nyagala ekyuke kati oli bwajja nagamba nze ngenda kuleetako enkyukakyuka ondaba nange ndi nkyukakyuka irede siriki siri wa bulijjo nga bw'olaba ebintu nga system nga bwetambula naye omuntu omusanze naye nagamba nze kyenjagala ki nkyukakyuka kubanga nkoze ki nkoye kati awo omuntu bw'omusanga mu gaapa eyo nga yankyukakyuka kiba kikola ki kiba kikola ki ye kiba kimukolera bulungi omusanga yagala nkyukakyuka nonale kyaleese kata omuntu n'akipiiki. So sometimes they don't even care about the person itself they change but because they want change any change is exactly is okay. Kasa change kubanga ze nyina emikono gyange mingi mitirivu nga ngiza kubakula akalulu ngamba agwe biveeko ngamba lwaki nyagala change koye status quo. Okay. Ndimukulira zino ziri atano mukage zakayita kusawa 2 ez'okumacha njagala tutandika okugendako mu kuwumulamu naye we tukomawo ensonga gy'enjagala tuteekeko essira ye Uganda Law Society ebadde esirise nnyo okumala akabanga kati vibe ekomyewo counsel Semakadde atandikirawo wennyini bizibu ki ate bamutunuulidde nga omukulembeze ayagala okulwanisa system eriwo ate nga tubadde n'obukulembeze obwemabegako nga buyina engeri gye bukolamu obulungi ne government kati ono ayagala okubeera nga ali what you call an anti-establishment atunula atya then maybe lastly but definitely not least is nga tuli mu kugenda mu maaso ne roadmap y'obukulembeze Semakadde wuunaze atandikirawa wennyini amaanyi ge galiwa weaknesses ziriwa at the end of the day abantu bannayuganda because the lawyers be bantu abacheckinga government in fact bakikola on behalf of Ugandans be bayamba bannayuganda okutegeera amateeka bakoze nnyo okubanga baamplifyinga good governance mu ggwanga lino lwaki basirise ate tusobola tutya okubanga tubazuukusa okwegatta ku bannayuganda abali wansi okufosteringa conversations bannayuganda zibalowooza nti z'amaanyi eddakiika zizo zibulayo 3 okuwera sawa 3 ez'okumakya. Let's go for a short commercial break etukomawo nkyali n'omwami counsel Eliakim Atumanya Kapson. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels.
Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices, stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Mukulikeyo mukuumulamu okwo tuli musawa yaffe ey'okubiri ate nga yesembayo program bagita The Mighty Drive amanyanze Edgar Mathew Karuhanga nkyali n'omwami counsel Eliakim Atumanya Kapson okuva mu Eliakim and Edson Company Advocates musajja mu Namateeka ate negatiddwako counsel Deric Namakajo counsel atusemu a bit late naye amaze okuba nga twegatako counsel tukwaniriza gyantandikire kugwesewo nange okubasanga bwana Edgar ate era wamu ne muganda wange naye okumusanga ku set njatula mukusagulu just okwebaza liiso ddene okusookera ddala atuwadde obulamu ne tutuuka ku lunaku luno ate era tutambuzza mu nguudo z'e Uganda okubanga tusasobola okubaako bye tukakkalabye omanye Uganda wetambula olina ebintu bibiri otambula omanyi osaba Katonda obutafuna accident olw'amakubo naye omukama wakuyisa mu accident osaba Katonda okutuuka mu budde oleme kufiirwa transaction oba mulimu gwogenda kukola olw'ensonga nti birina okukwata mu kkubo bye bingi bw'otasa ebinnya bye bitakulwisa lwa jjaamu envuga mbi y'Abannayuganda lilla towona toyiya mukulu ku kkubo so kakati ebirabira tutambula tukola ki olina obisuubira nti opulaninga ebbeta tusobole okubaako bye tutuukiriza ate era nebaza Katonda nti twasobodde okukyusa obukulembeze
ewaffe ffe aba bannamateeka ne tulaba ate nga waliwo obukulembeze obupya ndowooza oba oli awo boogeza buli omu obwama kyanjawulo ki obukulembeze buno obujja obuli mu twogeza bino ebyama byonna okusookera ddala njagala nsooke nkuwemu ttooki nti state ya leadership in Uganda oba kakiyite na politics in Uganda generally it is changing the tide is changing omuyaga guba gwadde gukuba gudda ku mwalo kati yessaawa amazzi gakuba gava ku mwalo ate gadde eri mu deep ends enkola we tulabidde Ligorebo Isaac Kesse Makadde nga essaawa nti naye aleese the new format of campaign abasinga bonna nesooka boogeza obwama baga tetujja mulonda tetukola ki naye nga ffe abamu abatambulirako mu corridors osanga ne basajja bakulu baga naye tewali kyakkola katulondeko ku muntu bw'ati so tetandikidde ku ye this was an experiment done mu 2021 general elections abantu baali bamanyidde gwe tuyinza okuyita bamuyite humble politics nga bamanyidde smart politics of dressing nga bajja kujja baagala abasajja nga Besigye bajja kuba campaign bajja kujja bafune balukwago type bajje bafune ba bed type nga that is the kind of politicians or leaders abavaayo the intellects nga they have taken over when you go ku intellects njogera ku intellects in of dress code kubanga mbadde nze ngenda gamba obwongo sometimes they can be intellects but nga obwongo tebuli intellectual kati njagala omenye otuuka ku muntu wa bulijjo nga ye okusooka okutegeera nti ono intellect ngeri gy'oyambadde ye first jasooka okusinzako to make a decision oba to judge you nejjuka twakulaba batugamba don't judge a book by its cover kakati nga mu Uganda twategeera ekito ekigamba nti banyambala mataayi banyambala makooti simaza tulabe esaati ya mukama wange wano nga bebe tumanyi betulina okukola ki ninawe kenyini nawe gy'ogudde kati naye wetuze tulaba trend nga zikyuka Bobi Wine yagenda nayingira mu byobufuzi bya Uganda ekyamaanyi ennyo oba ekirungi ennyo kyasooka okukolera abantu kubalaga nti n'owa wansi asobola okuvayo n'aweereza eggwanga ate ekibinya kyasonga okukolera abantu kulaga nti n'atalina kiddako asobola okuweereza eggwanga so kati ebintu bibiri byonna n'akola ki n'abituleetera kaakati ate ffenna tukimanyi nti bwe tugenda ku population ya Uganda abasinga bavubuka bwe tugenda mu eyo percentage y'abavubuka n'otandika ogitemaatemamu abasomye ne babaako we basobola okudda okutuula bakozese be basomye okuweereza eggwanga ate nabo be batono ddala abasomye ne babulwako basobola okuweereza eggwanga nabo we bali ate oba oli awo n'abasalawo oba olw'embeera emu n'endala batasobodde kusoma bulungi ate be basinga mu eyo percentage kati ate ogenda okulaba ng'ojja basanga nnyo mu informal sector okusinga ne formal sector muganda wange bw'osanga ng'omuntu kati seno ng'omuvubuka ng'ali mu informal sector nga yategeera bulungi nnyo campaign oba stature y'obufuzi nga omukulu Kyagulanyi gye yaleeta tosobola kumutuuza wano ku mmeeza n'omunyonnyola ekintu kyonna ky'oyagala omunyonnyola n'ogamba nti ojja kituusa ewaka kitegeere very impossible lwansonga nti entegeere yaabwe ye bw'ategeera ekintu aba akola ki akitegeera mu ngeri ye ntera okugamba baganda bange abamu nze wemanyi bati ebyobufuzi sikyayogera nnyo kati si buli omuntu kati njogera naye ebyobufuzi because otandika okuga na buli muntu ebyobufuzi olina okufuba okulaba nga kati panada batakyakola olina okufuba okulaba nga ogulawo eddaga tuyita dayinapa olina okutambula ne kasipipu ka dayinapa nti buli woyogera olina okumira lwansonga ojja lumu omutwe kitegeere so essaawa eno ne mu formal sector ne mu bantu kati nga mu balooya betubeeramu waliwo omuntu gojja okujja onnyonnyole state y'ebyobufuzi olabe engeri gy'agenda okuwaamu endowooza ye ebiseera ebisinga mugamba nti sigenda kumala budde bwange nga njogera ebyobufuzi oba ebyobukulembeze naawe kubanga olinga muvuzi wa booda wenjogere nti basivuma baganda bange ba booda naye ekijja bwe kityo lwa nsonga bwana Mathew tutudde wano
oyina obudde osaya ku programu yo esobola okulaba ebifa mu ggwanga ku makya ku malego okumakya ogalaba osobola n'okusiima n'olaba amawulire g'essaawa ennyo batebinakukwata n'ag'omusanvu oba oliko ofiisi wano osobola okukola ki okuwulira mpolampola okugalaba oba okugawuliriza ku ssaawa 12 osobola okukola ki okufuna ssaawa emu olaba amawulire ssaawa 3 oluusi programu ezibako ez'ebyobufuzi oziraba mpaayo programu yonna kuzenjogeddeko ezo zonna oba booda zaalinako obudde nti asobola otutuulawo alabe tezijja kuba nnyingi oba gyeziri oba teziriyo oba booda aveewo okusaawa 11 oba 12 ku makya n'atandika okuyiriba afune muwogo addayo waka ssaawa mmeka saawa eranga emu abo nno kati be bakola programu yaabwe obulungi ng'otuuka ku kkubo gwe wakotera kuddayo ssaawa mmeka oluusi ssaawa 3 baani abakuzaayo kakati addayo ate ku ssaawa emu kyeza baddayo ssaawa 4 ssaawa 4 agenda okutuuka okuddayo ku ssaawa 4 nga programu ezisinga mukyala we aba yafuze dda tv ali kazannyo naye nnyino aba asazeewo okulaba agenda kulaba za lugambo kaakati weŋŋambira ati no sirina budde budisikasinga byabufuzi n'abantu balina ndowooza nga ya booda naye tujja sanga wa booda nga ate naye ategeera bulungi nnyo okusinga ate abalala so wetujja mu formal sector banyambala amataayi kyajji kizze bwekityo lwa nsonga nti Bobi Wine n'aleetawo that trend abantu ne babeera nnyo disappointed mu banyambala maki mataayi ne bagooyinga mu kaliba eya dress code endala yensonga lwaki olaba ogw'omuyaga tegukomye mu byabufuzi bya lijjeno wetwajja netulaba performance ya Uganda Law Society kuva mabega nga ba so-called banyambala mataayi ba so-called humble abamu bojja okulaba bajje babayite bagulaga ng'ate nabo badisappointing gye twandiyise fraternity kitegeera kyogamba sebo emabegako twali tulina protests nja kwebaza avudde omukulembeze avuddeko senior counsel bayiro kati aba senior counsel Benard Owundo yavaayo n'agezaako okuva mu comfort zone n'atambula mu police stations zonna mwe baakwatira abaana ba march to parliament naye buli police station gye yatuukako nga bamugaana okuyingira buli police station gye yatuukako baagaana ttiimu ya Law Society okuyingira okulaba okuaccessinga ba suspects bwe yavaayo disappointment yange nagifunira ku ye he only wrote a paper ng'eriko nga mbe n'omuzigo not having content worth to display the kind of disappointments you faced as a Law Society president. Tugamba kizibu tebakijjaayo nnyo the magnitude of the problem. So obukulembeze bwe bwaddemu okusiigako omuzigo. Kati nfabira ku interrupting obusibwe ebuzibu kati bwe mutandise okufuna mu aba representing ne Semakadde. You are coming with an anti-establishment. Luzi tebagenda bakuba nnyumba kuba buli omu ali mu kugamba abo watandikidde kunalabya Anthony General nga naye akalulenge gye yadde akanoonya kwegamba buli omu ali mu kubalwanisa tebatandise balwanisa will you even achieve your goals ate abambaga ne beera byatogedde Anthony General Anthony General nyamulonda era society is he appointed elected tunnyonnyole mukama wange Anthony General talondebwa bantu Anthony General is a result of cabinet reshuffle. Yes. President nagamba kakati omuntu yenna buli tubaka tuweereza abantu buli muntu yenna ajjawo by caliber of appointment takanganga ne wabalwana olutalo olw'ebiseera ebisinga terugguka anti Uganda Law Society ekolagana ne government ekyo kyo mukimanyi mulina okolagana nabo mu ngeri ey'enjawulo teekawo nti okolagana ne government oba ekoze obukya ekikyamu tulina okolagana nayo Uganda Law Society is an independent commission that is established by an act of what? Obuzibu tuze tufuna throughout kwe kubanga tulina obukulembeze bwa Mwami Yoweri nga busobola okutuuka ne mu independent bodies. No, ekyo kwebuuza tesobola jawula. Wetubanga tukyatambulira mu demokrasiya agamba nti nno buli statutory body yandibadde independent is still under the appointment of the incumbent president n'abasi Yoweri niwanaabanga Kyagulanyi afuuse president which I still doubters of now. Independent tetujja kuba na independent electoral commission ever tulina okusooka okubaako ensi zetukoppako tulabe nga electoral commission tugize eri abaki
independent body, electoral body. Law Society in Kenya, why is it vibrant more than Uganda? All public interest litigations is in Kenya. LSK zinamo mukono, Law Society of Kenya. Zinamo mukono. Now you come to Uganda, even you have failed to appreciate Chetuita public interest litigation matters. There's it here yourself. Public interest litigation matters, there's nti sekinomu pulida asobola okuvaayo naleeta omusango ogunyigiriza society nga we tulabalaba Rubigi. Era nze nengeza nvaayo nga njagala kuwa award mu public interest litigators. Abantu abamu bayisaamu amaaso so okwata award n'enjiwa Male Mabirizi. Male Mabirizi just yeetaaga kwongera kuwumbawumbako kwongera mutambulire mu line nga yeeyo straight bulungi, but he has done his own. I think even his line is actually straight enough. It's just people in Uganda kusinga Mabirizi. Ate kubamu abakyasinza okuwoza public interest litigation matters. Tosobola kubuuka essaawa ne wetuyita senior counsel Semakadde. Yes, senior counsel, yeah. Is one of the heads in public interest litigation matters. Mu mutima gwange nze mantuuka okunoonya ndi gwe ngenda okulonda ku Law Society president. Nze njagala nnyo okulonda omuntu ng'abaddeko mu kye twandiyise struggle za public interest litigation. You cannot have a Law Society. Njagala ompe emisango gigeji ng'etaano gimanyikiddwa obulungi nga avuddeko Bernard Owundo ng'agibaddemu nga the public interest litigation matters of the country. Spoiling the trade by standing and banging the tables. It is not spoiling the trend, and it is not banging these tables you're seeing. But in that, and you just spoiling the trade. It is right. No. Okukera kumacha, and you set and best for the society. Ikugambi akakere njagala mpeyo mutena mu mwaka gumu. Mpale nojua misango 5 eja public interest litigation suits Law Society jerese. Sisora jira mukama. What is the role of the Law Society? Chetuna nokusoko kudamu okwebuuza. Public. Abantu mu public bayina okubanga bayina trust mu Law Society. Lwansonga webijja mu nsonga z'okunyigirizwa mu mateeka yerina okubaawo okubayamba. Manyino tu advocates b'obwerere by the way ne batuli. Law Society it has a Law Society nga tesobola kuvaayo kuyamba abantu. Oba toyina Law Society. Counsel Namakajo counsel kenkule counts je wa counsel Eliakim. Abantu balowooza nti this is just excitement. People are excited. The energy about that particular angle. Ndoza nga tunaba kugenda mu eyo angle. Ekyokusooka campaign zaawedde. Kati tuli mu kukola, tugenda mu kukola. Nze lingi. Ate batuuka mu bukulembeze kye beetaaga results. Oba tufunyemu ki? Ebintu byetogerako bingi okumukolera ye kyalaba mu kulembeze. Kati campaign zo zaawedde kati tugenda mu kukola. Kati obanga okola emirimu. Ekyokusooka nga bw'oyogeddeko ndabye ng'omwogera ku mannya. Counsel tekola ku public litigation yokka egikolako naye kubanga nagwo mulimu gwa law counsel gweyina okukola kumanya ebintu ebifa mu bantu. Naye waliwo emirimu emirala mingi gy'alina okukola nga President wa Uganda Makoti na kinaki. Law Society, President wa Law Society atula ku Law Council, waliwo ebitongole bingi byatula ku ebiyambako mu kukola emirimu kubanga tosobola kukola yekka isolation. In fact, that's what I was going to come to. Kintu no kitegeera ate ne senior council naye ndowooza akimanyi senior council Semakadde president waffe tosobola kukola tosobola kukola mu isolation oyina abantu bogenda kukola nabo. Ogenda kukola n'ebitongole bya government. Yes. Ebiriwo. Office ya DPP ogyetaaga. Office ya Attorney General ogyetaaga. Kubanga waliwo emirimu gy'ogenda okukola nga yeyo office ya Attorney General oyagala cooperation ku coordinating nayo. Wetaaga office ya tuyina ne Judicial Service Commission. Of course law counsel. Yes. Kati banga mu kati gwenga kale kati muku olaba nga ng'olumba omuntu kati oba ova kumulamwa
Abamu bagamba tagambwako. Sema counsel sema kadde tagambwako. Tawuliriza muntu yenna. The president of Uganda Law Society, senior counsel was agenda kulayira on Friday, if I'm not mistaken, kati ajja kukola fichi twetaaga. Of course we shall support him and I even congratulated him because I stayed up to the end. Nasigale mu mpaka sawa nga mukaga z'ekiro. Ne congratulatinga yademba nalisimu wage na ile wakoba tulumi byafuzi. We look beyond Uganda Law Society. Yafeye ja kubeerawo. Kati twamuwadde gwa president. We shall support him and we hold him accountable. Fichi twagala bituukiriza otya. Kubanga byetaaga other stakeholders on board. Kati ye bw'aba nga ye agamba sagala sigenda kukola nono sigenda kukola n'oli tuli your respect ye ejja kubeerawo kubanga bajja kuyita nga katugami nga bano bogambyeko abajja abakulembeze judges nga balinawo meetings ajje katotuka meeting jasangamu attorney general oba solicitor general DPP katugojja kutandika kukuba emmeeza n'ogamba abino sibyetaaga obawuliza mufuna gye bayita constructive nkimanyi kintinzemu but on the specific issue how does it affect the work of the Law Society and how it can be productive, that relationship, that strained relationship. Nze sagala nyeze ndaba office ya Attorney General nga office raba Mr. Chiriyo Wachiwanuka ye Attorney General akulira office ya Attorney General. Eyo office yonna erimwa abantu bangi bakola mu office kati ye buliza kyakumachanga tachali Attorney General obanga akyaliwo kati ye office ye sigala. Kati President Uganda Law Society ye abakolegana ne office ya Attorney General. Ayinza okusindika representative kati bwebigenda ku personal issues. You are speaking on the ideal. Mbwekito ekino okubeera mu nkole ya ennungamu odiringa na office. Naye kati twemu ebyo byonna it is now more personal really. Kati wano bwebigenda mu action kati tugenze mu kukola. Ye president waffe wa Uganda Law Society senior counsel Semakade kata ajja kukola emirimu ffe tujja kubanga tuli eri nga tulinze waliwo ensonga ze tuyina twetaaga emirimu gitambule so basically ekyo kye mbadde gamba holding him accountable naye ayinza okubanga ayogera nga abadde abyogera mu campaign ate nga bwe tutuuka mu kukola ng'agenda mu maaso n'akola emirimu gye bulungi nga sibya gamba sijja genda meeting erimu mwami Chiriyo Wachiwanuka sijja genda meeting erimu ono wa DPP madamu Abodo sijja genda meeting erimu no registrar wa judiciary kati yenga bili ayinza bikola mu campaign naye nga bwakituuka mu kukola nga kwaneka tukotuka mu kukola nga waliwo ensonga lawyers gye bayina nga bagala etambule ate ngo olina okugenda mu office ya Attorney General nga members ba Law Society. Okay. Ngenda kuddewo naye njagala kati wenkomawo ombuli ewe tutandikira. Where should he start? Where should Counsel Semakade start? Counsel Namakajo. Omuntu oyo gwe musoosowaza bantu bayogedde ku ngeri gy'akolamu emirimu gye. Some people have called him disrespectful. Kyekisooka. He does not listen. Yetawuliriza kintu kyonna ate nenjaga yogereko ne ku strained relationship eno eyatuse n'okulaba engeri gye nalabye Attorney General nga anoonyezaamu omukulu ono akalulu. I don't know even how legal it is for the head of the bar okubanga akola ekyo ojja kubanga okinnyonnyola but really this strained relationship n'empisa z'omuntu w'oyo tezimulemese kubanga akurepresentinga bulungi. Empisa zibadde ziti nti tawuliriza abantu obutawuliriza si empisa mbi oba ziki Gaziba nungi wobanga tawuliza banno. Njagala ku case of Agatha Haide. We are mugamba you are not even worthy to tie my shoelaces. I cannot listen to you. No, you know. Well, njagala to differentiating ekintu discipline. Element that we call discipline. From the mode of operation. Bintu ebintu byawule. I've worked with Semakade. I remember one time waliwo police yali yamufuukidde ezika ku Buganda Road Court when we were representing Kano Kiza Besigye. I remember then yali ataddeko ku t-shirt abantu abayinza okujaga that kind of saga. Yayambadde t-shirt ya white and green. Nga police emugoba ku court. But mind you, police is not under, I mean court is not under police.
court is a public body, I mean a public institution, public place, whereby any person, I know business, I know kubeerawo. 2, this is a court user, he's a lawyer. However much he didn't come to proceed, asigala lawyer. So, ogera n'olaba kati nga kaliba police yali emugobera ku court nga you don't understand it. Naye element ya discipline nti I've worked with Semakadde. Let's differentiate it from the mode of work. It's like you waking up one morning ogamba abantu nti Trump talina mpisa. Because what the example when he told Agatha she's my friend, when she told Agatha you don't have one? I cannot listen to you, you're not even worthy of tying my shoelaces. He has his own issues. It is like Trump. He has ever been on a TV set, like on set, on air. Nagamuna mawulire. You don't have even a near say to interview me. You don't have even a right to question me. So at times you just need to dissect and analyze. Why is such replies come to people? When you get that element, I'm referring to Chitwe Chigamba nti waliwo wobeera ng'okolera mu society oba ng'oli mu environment gy'okoleramu nga ne woba ofa otya tejja kusobola kugumiikiriza bukulembeze bw'abantu bagonvu. Okay, nkitegeera ky'ogamba. Bobi Wine we yajja, he brought in an element egamba and we are becoming in Rubber style. Rubber style, yeah. Abasinga wali enfine abatona bagaba mutalina mpisa mu buyaga. Who took over the opposition in Uganda? It is him. Atayina mpisa gwe bali bakola ki? And one would say there is another candidate like Mugisha Muntu who preaches Where ideas, was he? But he does not have even a member of parliament. So he came, he represented himself, he presented himself to the society, to the citizenry, but after elections, omuyinza okubuuza retired aliwa. Nengo omurasta ye wali wana. So our people are attracted to that. Tumujjukira yaliwo. Nyinza okugamba ebigambo bino nti on records and by statistics. Katumba Oye went more viral compared to General Mugisha Muntu. Yes. So, tulina okumanya situation gye tukola ki? Gitulimu. Semakadde zoli wavayo nangamba nti tumusobosowaza mutalina mpisa whatever. That is your say mutalina mpisa. What we want is delivery, service delivery. The mode of operation terikwataganako yadde. That is why ne wobugenda mu lutalo. Osobola okusanga abalwanisa emmundu n'osanga abalwanisa ebiso. Ojja sanga abalwanisa emmundu osanga oli aleeta emizayo. The mode of operation differs based on the environment. The environment is what makes people what they are. Wabanga, for example, muganda wange Eliakim modi agikwatanga bwali. It is how the way environment jemukuttemu naye. Naye I assure you, bolikera kumacha. No, bitabuso ojja musanga mu jini. Ojja musanga mu kinu because the society dictates into saa wenu muganda wange toyambala mpale zo mpanvu masuuti. Wogende Joburg in South Africa. Ebise bisinga bwembeerayo. The situation in Johannesburg dictates most in CBD. Inti muganda wange toyambala masuuti. Era when you put on suits, it is the cause of your death or robbery. Kulabanga mugaga. Oshegera. But wengenda, for example, in Santon Waguru, the situation dictates you can put on a suit and even walk. It is safe. So the question is, as with the law society, are we safe? Is the public safe? Considering the continuous atrocities, the inhuman treatments, the various human rights violations as again a mass. Okay, now you bring me to a certain point that many Ugandans have always felt mwemuli mwengaba lawyers. You are in your suits, you are in your chambers, you are not with us. So we have not created that bridge. So can we say finally Semakadde is the bridge? You answer ngabo jizem katika nkwesonga lwaki ntufu.
Mumutima gwange ntero gaba ba lawyers nti if you ever find a lawyer ngatakolanga ko muchetu ngatakolanga ko chetu andise legal aid and pro bono, to me as per my experience, is a lawyer fine, but I will not agree with him. I will not agree with him on the mode of practice. Ero yomba mutwalanga commercial lawyer. Kubanga okufuna omukulembeze bwa Uganda Law Society oba Law Society body. Onyuma nnyo okufuna omuntu who understand the commercial transactions in his own practice or her own practice. Ate ng'asobola n'okutegeera issues eziri wansi. I have worked as in my other job. I've worked with Foundation for Human Rights Initiative in the legal aid and pro bono. We know or you can understand embeera abantu gye bakola ki? Gye balimu. Law Society by then n'abantu beesinga okwetaaga be bali wansi. Obusobozi kwesasulira ssente z'abalooya. Nosanga omuntu ng'alina ekizibu ayinza okugenda mu kkooti nga ne-13 esasula ssente z'abalooya tazirina. Betuyita ba indigent. Era etteeka lyakya ne ligamba katuteekewo. So omuntu aba talina element yeeyo mu foundation ye. Tagenda nakusobola kutegeera kikigenda maaso wansi. Atesa kanso sema kadajirina sinimu ne bannomani Stella Nyanzi. Thank you. Kadotandisa okutegeera lawyers and the senior lawyers, which is not bad. Of course it is true. Naye te ngeri gye bagireetamu matters. Nti ojasanga bwe bayita the young lawyers ngoyinza okumaze ne mu practice emyaka 5 ng'okyali. Osanga young lawyer of 2 years nga luwe off nga sente azifunye n'okusinga amazeemu emyaka 10 mpulira sewa on record. So ogenda otunira ne element ekyasinza ogifuula expensive ziza nabutaba sente zotadde mu kusoma. Naye the time you set yourself to enter private practice, it is the most challenging time ever. Ovudde ku LDC oyingire practice ogoyinge through osange be Eliakim abamazeemu time abawambi ba client webat okumujjako client, it is a tug of war. Okusala akakawo ka line yako. Okusala ka line yako, it is the most challenging time ever for a lawyer. Abamba bala ne 5 years ngoso mubuuza oyinayo client wali teyina ship client go kutuga bantu wo fweya 5 years nga tamulina. Abaraba ba managing firms, you know that. Otuka nokusasula rate atolina client wa retainership gomanyi, because the purpose of having a retainer in most circumstances there's operating expenses. Rent operating expenses osobola okukola ki okuzisasula. Ne going through that line, it is a difficult thing. Kakati, if you are having a president who is not passionate about the situation on the low level, what we know to serve is the status up. Into the status to serve the law society is the status to serve the advocates and the standing lawyers over time. The status, I mean, the mode of working or what I have to, the results, what I have to give back to the society is, have I been able to organize the so-called big conferences so that I mentor people mentally? That they do, you appreciate. They have mentored. They bring conferences, they bring virtual conferences, they bring physical conferences, they put points. But you have also to be mindful. Into such conferences you're bringing, which are good for the society, also come along with the commercial implications. Okay, that we pay. Okay. That you pay. You're going to find Bateka County, young lawyer of these years, you're paying this much. And the other one, this much. But again, still, as long as the points under payment, and that's still now to renew the PC underpayment. You're making a lawyer Natayana Wagaman to Kutura is still going through. Nema is an noti. A lawyer who has been in pro bono. Semakad has been under Center for Human Rights. The pro bono, which did well in many public interest litigation matters. He understood what really goes wrong with the so-called indigents once Abataina Sente. Person under legal aid is kind of different from nurturing a person under private practice.
In a private practice, you're nurturing a person for private mind and commercial transactions. Sente. Sente, it is a profession. Kino wakihintinzeeko naye njagala okyo expoundingeko Law Society esirise nnyo ya Uganda. Semakadde, can we say this is the right time for Semakadde to come through? It is late for Semakadde to come through. Things to come through. It is late, very, very late. In Gujaku examples, Uganda almost every week, we have to have a human rights violations towards the community. Not an individual, but a community. Before, we had unlawful eviction of people in Rubiji, which came along with other kinds of human rights violations. Not only of our right to property, bingi, yaliwo. Yes, I saw one also statement is from the Law Society, whatever. But how far have we gone legally with helping these people? Are we seeing that the government did it rightly, lawfully? That is one. That is another human rights violation towards the community. Between almost mass death. Massacre, it is a massacre of people in Chitezi. Abasawo si bagenda okuvaayo, but taking over KCCA, but taking over government for those human rights violations. Bongo bajja gukola bajja bajjanje, Red Cross ejja kudduka ejjekole. What is Law Society? Okay. Every other week to enough violations against the community. So in brief, having a president like in the Law Society, nurtured on the principles of one element of knowing what you need to have as a legal aid and pro bono lawyer is key. Bamulemesa okuregistering a Center for Human Rights, we know that. Yamulemesa guyonge mugamba gwenako personal feuds. Lwaki a person not mandated to regulate the registration of legal aid becomes a hindrance. Afuka ekizibu mukulemesa okuregistering legal aid. Katutandikirawo ekibuuzo kikirungi. Ayogedde ku some of the atrocities and violations. Let's look at the Ugandans that died in 2020, over 50 of them. Up to today tewali gwe batrying nga tewali kyabaawo. And those are the injustices that are hovering over this country that we never check. Naye counsel Eliakim, omukulu ono atandikirewa wennyini. Neyanzege. Ate ndowooza kiba kirungi abantu abatulaba okubagulira amazima kubanga amazima gajja kutuyamba ffenna. President wa Uganda Law Society ayinza kubanga akola bulungi mu activism nga bwagambye, yogera ku kino, yogera abantu kusasamaza abantu, gamba kino embeera nja kuwa ojja kubyogera kusasamaza ati kusasamaza nenga kyategeeza kitegeeza abantu kale kubakumamu omuliro vibe okuba vibe eyo activism asobola gikola bulungi omwami president senior counsel Semakadde. Naye kati bwe tugenda mu leadership practicals wano engagement oyina kuba ng'okola n'abantu abalala. Kati nze kyenyagala kulaba mu senior counsel Semakadde nga ali mu kwogera constructive engagement ne stakeholders. Bwebanga sinaba kulaba ekyo constructive engagement, I was disappointed by his speech. Nga agenda mu nga yakalayira bakamuwa nga tumaze handover. Yes. Nga tandikirako the victory speech. Victory speech. Akuba kikiri wakiwanuka, akuba Chief Justice former President Uganda Law Society nga akuba buli kiramu wanjogere bwetyo. Kati oyo omukulembeze azze mu bukulembeze kati ng'oli leader. Notandikira okuba kwanga tukola kati gwe president. Kati wandibadde ng'otulaga wetulaga kyogenda okukola kubanga lawyer okutukuma fenna togamba ono kubanga badde takuwagira osindiko ono sindiko oli fenna oba mbadde nkuwagira basikuwagira
oli president waffe katuli baana bo kubanga lawyers we are under that umbrella of Uganda Law Society buli omu aina aspirations ze buli omu waliwo kyakusuubiramu nga president kubanga kati bwosanga oli president w'eggwanga oba wa society yonna naye kati gwe ng'oyagala kubeera ng'oli omu ng'ogamba sijja kukola n'abantu oba n'olaba waliwo stakeholders abaliwo ate ffenna tukimanyi Uganda Law Society mukulu wa ba ya lawyers ye Attorney General kati n'olabirawo nga tuwali nkolagana ne Attorney General yadde mulina issues zammwe mugamba zino tuziteeke ebbali tukole emirimu nyagala tubeere ne constructive engagement ba lawyers balina bino ebibasumbuwa tugende mu judiciary backlog emisango mingi lwaki ebintu bitambula tulina ba state attorney balina okubanga emirimu bagitambula bulungi obuzibu buliwa kati ezo constructive engagement ziri radical zenyagala kulaba mu senior counsel president waffe ng'ayogera ng'agamba eno office erina okukola kintu bwe kiti tulina okulaba kino nga kikola office ya DPP nga nyina omusango sagala kutuuka mu kooti nga state attorney taliwo nyina omuntu bamusubye ali mukomera twagala beiru tubakuwa beiru kati ezo constructive engagement zetwogera kugamba you are talking about issues because waliwo abantu ababulijjo presenting abantu babulijjo nyinza kuba njyawo nga ngamba ng'abantu okola ki obateeka mu vibe eyo naye kati omuntu ye kyayagala omuntu wa bulijjo ali mukomera yetaga beiru yetaga kesi yetambule ntuuke ku poliisi kubanga okugenda ku poliisi tugenderwa kuba waliwo establishment eriwo tulina poliisi ayina IGP waliwo ba DPC waliwo ba OC ba OCCID kati twagala omukulembeze asobola kuleeta abantu bonna ku board sikiriziganya naawe kyokola oba kikuyingira mu poliisi kati tukoze can I engage IGP can I engage DPC RPC zenga president wa Uganda Law Society respectfully nga council kyayogedeko abantu sobola kubateeka mu vibe eyo nobakuwa obukulembeze lwakuba beetaaga change sawe naye change gye beetaaga basuubiramu results oba basuubiramu ebintu bigenda batambuza mu maaso oyinza okufuna change ogifunye kati ebintu bikyuse gwe president wa Uganda Law Society naye waliwo kyetufunyeemu kubanga bapresident abalala ababaddewo tusobola kukola byebako naye kati waliwo ebigenda mu maaso ate naye tabikola yekka aba abikola n'abantu abalala stakeholders ate ebyo bibadde interest ye ng'omuntu waliwo ne balooya abalala bali under Uganda Law component endera omuntu ajagamba rule of law omuntu agamba good governance omuntu omulala agambe ye waliwo ekirala kyatunulamu ye nga lawyer under Uganda Law Society how can I improve my career omuntu atakiziganya naawe ku strategy yo si muntu wo naye aba muntu wo kubanga under umbrella ya Uganda Law Society kati omukulembeze waffe president wa Uganda Law Society etutwala mu maaso nga sikugamba eno establishment zino bana abambala amasuuti abambala amatayi decolonization demilitarization bino tukoyi fena tukiraba bwobanga ogenda mu office ya omanyi waliwo gye bayita official arrogance gye bayina mu office naffe tubiraba ngenze mu office alinga atakusavi agamba alinda kawo tula kawo kati ngamba ezo nsonga zetusumbwa kati tuzijeko zitya strategy eyinza okuba nnungi naye ogikoze otya nga to respecting engage other stakeholders because tajasobola singa vaayo singa kati katonda banamukwata ku meme oba kyonna kyayikirizamu kimukwata najja ne apology nagamba other stakeholders bonna me as a president of Uganda Law Society let's have an engagement meeting nafuna meeting ne ba DPP nafuna meeting ne and I think he's capable of doing it because he's a very genius person yekati bwatunira eri campaign zawedde kati ngenda kola ntandikirewa nagamba netaga chief justice netaga DPP netaga attorney general netaga IGP netaga zino office ndala yino bwagamba kanfune meeting ne stakeholders abagenda kunyambako mweno to deliver kyonna kyenyagala kukola nafuna meeting nabo engagement nagamba ebino bye bitusumbwa nga Uganda Law Society backlog tutuuka mu kooti abalamuzi olusi adjournment bye bisumbwa abaloya public litigation twagala sente za
za aid budget tetumara ate ne kino tuyambye ko otakwisa ekintu kyaffe mu parliament batuwe sente tukole emirimu gyaffe kati bwetufuna engagement eyo muga Katonda omwami Semakadde senior counsel ajja kukola emirimu agitambuze bulungi and we expect him and we shall support him personally. I'm going to support where I can kugamba tulabinge ekintu kitambula bulungi because I was deeply involved in this leadership of Uganda Law setting ngandaba nyagala ebintu nga bikolechi bikole bulungi bitambule bulungi kandi counsel Samakajo Namakajo nga tumaliriza program enda nkulu wali so political in nature rather than an advocate. He's too extreme in his work. Eyo olowooza ki ku nsonga eyo nga tumaliriza? Okusooka ddala teriyo muntu agenda mu bukulembeze atali political. Yitaba kulimba. Ne yaliwo ko mu Uganda Medical Association. Jacobo something. Obukulembeze bwe tetwabula mu politics. Kuyakwata abasabuda n'agenda abafamize wa Museveni nti kuleetedde baabana. Ng'alinga agabakedo. So teriyo bukulembeze. I'm forgetting the name. Teriyo bukulembeze butali mu politics. It's not there. Nze ku kyenagambye nti it is the situation that dictates the mode of operation. Okay. At the end of the day twaga service delivery. But the situation dictates so. Bademza muganda wange na wagambye nti constructive dialogue etagenda kubeerawo. Constructive dialogue is going to be there. But also willingness for either parties to have a constructive dialogue is key. Bonna babiri. Mukulu mwenda 9th president. Naye njagala ompeyo ku speech ye neji yali avudde na acknowledging the efforts and the achievements of Idi Amin Dada and of Obote. Nisana nabovaayo ng'oteekawo commemoration of the death of Idi Amin Dada. Yoweri Museveni will cancel it. To the extent, even last year, Ngawatadeo commemoration in one of the universities in the north. Kuala library. Kuala Idi Amin library. Yaji cancellinga. So, ngeza kukulaga chinti. Ebiseera ebisinga, when you have a problem with the way of doing things with your predecessor, at times it is more healthy of pouring it out instead of taking it in. That is why you find Trump slow saying, let us make America great government of both Biden and Kamala Harris. Tell you, I tell you, you will not force him to appreciate it. And you will not force Trump to say that but there is nothing you've done for the good of the society. If within his heart and the circles says that you've not done and he has not seen anything you've done to the service, he's right to say so. And he's right 100% to say the facts. What is killing Uganda and the societies within Uganda? It is one. We have an element what we call musketeering. Okweleko maski nga mundu oli mulala. You're a woman, otadeko maski ya musajja. We shall not understand chichorina. In Uganda, twagala nnyo okusiigako omuzigo. Netubikiriza. And that element, it was good for the times of our great-grandfathers. Because great-grandfather yategeera nti mukyala wa ayenda ku neighbor era n'omwana amuzadde wuwone nasigala nga amukuza. Essaawa eno tuba twaddukikedda ku DNA n'ogoba. So, eyo element yakolangamu ebyo ebiseera bya 80s kudda mabega. Naye kakati essaawa tutuuse nti weebeera omugonvu ennyo. Tebalina nsonyi. People bakitwala ng'omukisa tokulinnyako. Some people are shameless. I mean. Thank you. So, mugna abantu abali mu government. Nti ajja kukola ekikyamu. But because abalina okuvaayo ekyogerako n'okumukolinga for accountability. Bwe babeera abagonvu nga baagaba tukyogerereko keno mu kisenge mu constructive dialogue counsel zoyogerako. Ne tuyita nti mbe wakoze bubi. Nga twogera we tufuluma ebyo birala. That is Uganda's trend. So, we are no longer at that time. Okay. So, we are at a time, if you're a leader, serve the people. If you've not done service, tujja kulabisa.
Because osikuno okulabisa kuno kwa good, but we need to pull you closer to the people and you be accountable. Kati sawa eno office ya Attorney General ekulemera omukulu keke. Wabanga waliwo ekitagenda mu maaso bulungi. Tetukyasobola beholdinga within the basket, I mean within the container, kati container yajjula. Buli wokako ekintu okutuulamu, at the end of the day kinakwatika. Kaso sibula abakulabire. So, nga nsibula batulaba nsooke mbategeeze nti the trend defines the mode. And the trend or the situation molds the person you want to be. If you fail to mold by the environment, then you're gone. Let us not accept the mode of operation that was used during the PO Box generation. It is not the way we are supposed to work during the WhatsApp generation. Ebiseera ebikadde nga onosanga abakulembeze n'abamukulembeze wa society in the 80s, in the 90s. Communication ebisingo ojja kulanga naye yali agikola mu PO Box. Nga alina okutawa, alina oteekamu akasente atambule fax machine bikyagende ku PO Box atuke ku post office. Right now, we just need to adopt the change of WhatsApp and when WhatsApp, those are the digital generation. Okay. Communication yedda nga era ejja kusooka kwetaagisa nnyo okukosa UBC. Meaning to alejja soka kubanga abateeka 100% olina okubeera in terms of that on the general. Because y'omu ku bali sokki mu kulaba nga service deliver gye tuyita Uganda Broadcasting Corporation ekuwa airtime. Yes, sir. Right now, whether you're giving us your airtime or not, as long as we have facts, you'll come to digital. You'll come to digital. Thank you so much. Mainstream in the music industry. Yali emanyi nti no ye yamaanye nnyo mu kudefininga what is trending. Nesooka evaayo neekuba abantu gwe bategeera gwe bayita kimenke, alien skin. All the mainstream maybe ngogajeko galaga some whatever in Kansanga ne bamukuba. But the gentleman showed us era nya tukujikosenge ekyokulabirako in other fields. The gentleman showed us that it is not the so-called mainstream that has to define the trends. Era si yino kugamba nti ekwanise. No. Bwe kuba Jason, that is PO Box, because in PO Box kati santu not mainstream, or what of your time mainstream, your issues will not reach home. He brought the idea of using social media, TikTok, and his message reached home. Kalesefu. Tuyanziza counsel Eliakim Atumanya. Your parting shot. Kati ngatu sibula abantu ekyokusooka n'okwebaza abantu bonna ababadde ku TikTok nga batulaba ne namwe mwenna ne management. Nsembayo okugambwa abantu olusi ababeerawo zi advert bagiteekako nga nnungi ng'ekintu ekyogerera nnyo naye bw'ogula product ng'osanga product tefaanana n'ekyo advert gyebadde nga babadde bakiportrayinga mu product. Kati ofuna product yo ogisasudde ssente kati eyina okukolera kyobadde ogigula kusinziira nga advert gy'olabye. Eyinza kudisappointinga, eyinza kubanga yeeyo. Kati product yaffe tugiina, tujja kulinda ekigenda kuvaayo. Ekisembayo twawule activism ne leadership. Omuntu ayinza kubeera mu activism ng'akola bulungi activism naye nga kigenda mu leadership nga kivaayo bulungi. Kati nze ngamba abantu bonna leadership ebaddewo ya Uganda Law Society. The former president Uganda Law Society, Mr. Bernard Owundo, n'abalala council yonna. Society ekyaliwo nyagala tukwataganire wamu ne leadership erimu mu bukulembeze kati ya Uganda Law Society. Tuzimbe Uganda Law Society yaffe. Ne offices endala DPP, Attorney General, twenna tukolere wamu for good of our Uganda Law Society. Then to the president Uganda Law Society Senior Council, Semakade Isaac Chimeze, also to engage other stakeholders, because as members of Uganda Law Society, what we need are results. We want a better society. So we work together as members of Uganda Law Society. I congratulate everyone who participated, even the council. I congratulate them and I wish them all the best. Let's support each other, and we are going to hold the leadership of Uganda Law Society accountable to make sure that they
they deliver what they have promised to deliver, but we shall work together for the good of Uganda state. Thank you so much, management. Mbebaza nnyo mwebali kutukyaza wano okusomesa abantu baffe ababulijjo okutegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Mwebali nnyo. Thank you so much. God bless. You're welcome, sir. Ziri sawa nyaze nyini oli bamuyita counsel Deric Fredric Namakajo bamunamateeka ayogera nnyo ku nsonga za human rights ne politics. Then ono bamuyita Eliakim Atumanya Kapson ye